Bienvenidos a Final Fantasy XVI, aquí continuando las aventuras de Clive. Os preguntaréis por qué hago ahora directo de Final Fantasy. Pues tenía planes para hacer otro juego, pero mi grupo pues estaba una persona indispuesta, así que no he podido hacer otra cosa. Cosas de la vida, cuando alguien está malo pues toca posponer planes, así que nada. He pospuesto el plan y se me ha ocurrido pues compensarlo con otro capítulo de Final Fantasy, pues por ir adelantando, si no tenía otros planes. Así que nada, vamos a continuar las aventuras de Clive por el mundo y a ver qué nos cuentan, ¿no? No te preocupes, se entiende. Buenas, Wolfgang. Ha sido un momento... el pica. Ha sido un momento de último imprevisto que ha surgido y así en plan, bueno, si alguien está indispuesto, pues no se le puede obligar. Y si está malito o malita, pues a descansar. Y ya, pues a la próxima ya jugamos, no pasa nada. Lo importante de todo, primero, la salud. Vale. Pues vamos a continuar. Tú, Wolfgang, te perdiste bastantes cosas de lo que pasó con el Final Fantasy. Pero bueno, para resumirte un poquito por encima... ya hemos destruido a Titán, el Icon de la Tierra. Creo que es el de la Tierra. Bueno, que hemos vencido a Titán. Le hemos vencido, le hemos matado y ahora pues nos toca continuar la historia. ¿Tengo algo que conseguir de aquí de puntos? Ah, sí, esto. Cantos inéditos, espectacular. ¿Tú qué quieres? Lista de misiones. Ni he hecho esto. En la lista de misiones puedes comprobar las misiones disponibles que aún no has aceptado y desplazarte al obelisco más cercano para hablar con el personaje que las activa. Ah, vale. Tengo estas dos que no he hecho y bueno, sin más. Tampoco son tantas, He hecho más de las que pensaba. Te hablan de anuncios. Tengo aquí pues un montón de cacerías que voy a obviar, la verdad. Voy a obviar bastante. De Vivian tenemos información de la historia de personajes, ¿verdad? Se ha actualizado el de de la historia. Vale, ¿qué se ha actualizado? Se ha actualizado la muerte de Hugo Kupka, que le hemos matado. Entonces, este plano de la historia, esto es del pasado, esto es el presente. Esto ha sido hace un momento, esto ha sido después, vale. Pues esto está actualizado ahora mismo tal y como está. La gente viva y la gente muerta. Vale, ok. Y esto, el mapa, ¿cómo está ahora mismo? Está bien tener este tipo de información para ver un poquito cómo se mueve. Está bien, está bien. Clive, you're back. I am. And with glad tidings for once. Es verdad, Hugo Kupka ha muerto, que es el titán. No more. El icon del titán. Well, be. All of our comrades who lost their lives back at Sid's place. Cierto, cierto. Be smiling down at you right now. We had a stolus from Lubor saying Drake's fang had fallen. I expect that was your doing as well, was it? It's a long story. One for the history books, I'll bet. Welcome home, Clive. It's good to be back. Tiene mejor aspecto, You're cierto. better. I feel it. Which means I'm coming on your next little adventure. You're not leaving me behind again. Wouldn't dream of it. No, si queréis ir juntos, sí. Vaya historia, la verdad que sí. Any word on the royalist movements since I've been away? Shouldn't you Si be es que putting your feet up? la historia anterior, o sea, lo que ocurrió anteriormente, todo lo hizo Clive prácticamente. Go and have a word with Vivian. Thank you. I will. Habla con Vivian. The conquering hero returns. Bueno, eso de sin apenas un rasguño es cuestionable. I
Algún que otro me he hecho, claro. Well, the fact that you came straight to me instead of visiting our resident physiker Que te persones suggests aquí. that you picked up something more important. A scent. The scent of Waluders. The very same. But whatever plans Kupka was hatching with the royalists, he took them to his grave. Sí, al final no nos Roasted his contó men. mucho. Slaughtered by the orcs who'd taken over the Fang. Orcs, Vivian. No me lo tome a mal, Vivian, pero se ve un poquito mayor con ese color de cabello. Why? Why work to rescue Kupka only to invade Parece his que aquí el color home, another blanco crystal of an pues allied simplemente nation, and let both fall? es algo natural, no hace falta que tenga que ver con la edad. Do you know Supongo. the tale of the blind men and the adamantus? One can O often eso be led tendrá más años de lo astray que by yo creo que focusing tiene. too closely on individual details. ¿Cuántos le echáis? One must instead see Yo le the echaba, bigger no sé. picture. And what bigger picture is Que there than my map? físicamente, pues no le echaría más de 30 y algo. Mínimo. Sí. The kingdom of Walud claims dominion over all of Ash. Vale, hablamos de la nueva zona. Barnabás, dominante de Odín. Es verdad, el dominante de Odín. Ah, ya. Me había olvidado de él. Ni siquiera me acordaba de que existía. Pobre Odín. Claro, si no, ¿dónde va a estar el icon del agua? Claro. Odin was found where the fighting was fiercest. But of late, the warrior king appears to have laid his sword to rest. Battle rages for control of the crystalline dominion. Yet Tharn sends not a single ship in support of his Dalmekian allies. Meanwhile, the Blight ravages great swathes of Ash. Yet warlike Walud shows not the faintest interest in laying claim to untouched lands. Vale. So why go to the trouble of sending an army of orcs into the heart of Drake's Fang? ¿Por qué lo Only hizo? to make no attempt to claim the No, mother ni siquiera le crystal interesa for el cristal. Walud. It can hardly be for lack of men. Tharm's armies No, rival any in the seguro que tiene twins. mucha gente en el ejército. No. We have not Odin seen the volverá a last jugar. of the Waluda standard. Odin will ride again. Que hay que pararle los pies a It is but Barnabás, a muy bien. question of when. And on that day, who will be trampled underfoot? In summary, I know not to what end the royalist betrayed Kupka. I know only that it is part of some broader scheme. A scheme tied to the ambitions of one man. King Barnabas. But there is no need to wallow in confusion. If one is to cure a sickness, one must first identify the symptoms. And your Lord Uncle has volunteered to do just that by keeping an eye on the royalists' movements. He's really throwing himself into this. Sí, literal. Indeed he is. Which means all that remains for us to do is await his reports. Pues habrá que esperar. Well, not quite all in your case. Ah, yo no. The people of the hideaway must hear the news. Justice has been done. Hugo Kupka is dead. The wounds he left that night are still raw, especially for those who lived with Sid the Ah, longest. sí. Tell them that those wounds might finally begin to heal. Consider it the price of today's instruction. I've never known you to be sentimental. What can I say? I ¿Qué am esperabas? human. And we are, all of us, sentimental animals at heart. I suppose we are. Vale, tengo que comunicar a los demás que ya hemos terminado con Hugo, vale. Pues vamos. Acabó, ¿no? Habla con Caron, habla con Blackthorn y con Harpócrates. Hace tiempo que no veo a Harpócrates. Desde la última misión, creo. Que ya un rato. Tengo que contarle mi historia. Hola. Well, someone looks pleased with himself. It's true what I'm hearing then. Los rumores son ciertos. Acabé con Hugo Kupka. It's true. Kupka is dead. No more looking over our shoulders then. Good.
Start to get a crick in my neck. Don't let it go to your head, though. Vale, una menos. Bueno, espérate. Tengo que ver si puedo comprarle algo. Para empezar, pociones, porque me he quedado sin ninguna. Esta tiene 5 puntos más de... Sí, 5 puntos más de ataque físico, pero me quita 10 de ímpetu. No sé si me renta, pero bueno, por si acaso la compro. La compro y ya veremos si la puedo mejorar para subirle el ímpetu. De aquí pues no tengo nada más. Tampoco. Pendientes de canalizador. Carga automáticamente el disparo cargado y permite mantenerlo en el tiempo. Borlas rojo escarlata. Borlas de azul cobalto. Por ahora mismo no. Meteorito. Tengo materiales aquí, sí. La música que me parece carísima. Y voy a pillar pociones. Que me he quedado sin. No he gastado tantas, en verdad, porque he ido recogiendo, en verdad. No tengo tantas. La musiquita de aquí. Metiendo cosas y obteniendo más misiones, exactamente. Tenemos varias musiquitas. Me faltan muchas igualmente, porque no he comprado. Que están muy caras para comprar, me parece un robo. Vale, Harpócrates estaba por aquí. Harpócrates. Ah, Clive. Have you come seeking the gift of knowledge? No. To share Sí, mine, solamente es actually. para avisarte de que Hugo Cook ha muerto, sí. Hugo Kupka is dead. Oh my. Can it really be true? Look, he's crying. He is. The big baby. Pobre señor, pero ¿por qué se burlan de él? And with good reason, children. These are tears of joy. We must offer up a prayer to your parents that the heavens might weep with us. There shall be no lessons today, only thanksgiving and merrymaking. Go, put away your things. All right. Brilliant. Estos niños raros. Qué niños más. En fin, niños. Finally, a new dawn has broken. It has. Thank you, Clive. I cannot wait to share the good news. Hippocrates. After Kupka fell, Es verdad, tuvimos un encuentro con Artema. Ultima came to me. I need to know what he is. Have you learned anything? Alas, no. No tenía información, ¿no? Va a seguir siendo un misterio. Nigh every historical tome in our collection and found nothing. Not even the sort of conspicuous absence that might suggest a concealment of fact. One is almost tempted to conclude that such a creature never existed. But I saw him with my own eyes. I don't doubt that you did. Alas, it seems you are the only one who has. Yo el único. To others, he reveals naught. We see only that which he leaves in his wake, like some terrible force of nature beyond the ken of mortal man. A bringer of death. Whether the Ultima you met with was the being itself. Puede que fuera una proyección de su poder, porque es que físicamente no está. Not. But until I do, my investigations shall continue. Thank you. It means a lot. Vale. Antes de irme voy a pedirte que me registre toda la My información. knowledge is yours. I don't believe you've ¿Le read cuento this todo? particular chapter before. Nivel 4. I have quite the find for you today. Pensé que iba a subir al nivel 5, porque es que tenía cosas que contarle y muchas, ¿eh? Vale, toda la información de aquí. Ojo del dragón. What subject Ah, no, shall we espera. consider Hay today? muchas cosas que contarle. Muchas personas que he visto, muchos bichos que he visto. Sí, tenía mucho que Did you contarle. learn everything you needed? Que llevo tiempo sin ir a ver a Harpócrates.
Muchas cositas en efecto. Sí, tenía muchas. Hola, Torgal, bonito, precioso. Y ahora tenemos que hablar con Blackthorn. Blackthorn, do you have a moment? What is it? I'm busy. I wanted to tell you that Hugo Cooper is dead. Sí, este señor siempre tiene cara de pena. How long I've been waiting to hear those words. This is it then. A new beginning under a new Sid. I'll try to live up to the name. Bueno, pero antes de que te vayas, quiero ver... Sí, que hablar con Otto, muy bien. Quiero mirar eso. El artífice mejorada, sí. Sí, sí, mejórala. Si mi intención era que la mejorara. Pero esto de aquí ya... ¡Oh! Oye, que puedo mejorar... Ah, este no lo puedo mejorar porque me falta Electrum y Concha Espinosa todavía me faltan. Este sí lo puedo mejorar, pero no tengo... ¿No tengo materiales? Ah, hueso de dragón blanco, no tengo. ¿Qué dices? No. Ah, pues nada, F. Este sí que puedo. Ira de la tierra. Porque no me hace falta para nada más, ¿no? No me hace falta para nada más. Una pena no tener hueso de dragón blanco. Vale. Se supone que ya estoy. En cuanto a superstats, no estoy nada mal. Ya tengo ataque 329, defensa 210, ímpetu 302. Muy bueno. Fuerza 77. No está mal. Vitalidad... tenemos 2000. Algo podemos hacer. Y... puntos de habilidades. ¿Cuánto tengo? 600. Tengo poquito, en verdad. Podría activar algo de aquí. O mejorar algo de aquí también. No sé. Bueno, ahora mismo estoy utilizando muchísimo esto. Las habilidades siempre son bonitas, sí. Me voy a gastar ahora esto. Y ya luego gastaré algo más. Es que las cosas de titán funcionan muy bien. O sea, me gusta cómo funciona el ataque. Tenemos una carta. Ah, mira. Cid II, ruego que aceptes mis disculpas por haberos puesto a prueba a ti y a tu tío, pero sé que un hombre como tú comprende muy bien la importancia de saber elegir a sus aliados, y más en los tiempos en los que ha tocado vivir. Has demostrado ser digno de mi confianza, y te aseguro que eso no cambiará. Espero que este sea el comienzo de una fructífera amistad. Es espectacular, la verdad. Nos llevaremos muy bien, ya verás. Ya verás. Hay que volver a tocar esto. Porque me sale siempre el aviso de que hay teleports y tal, o hay cosas nuevas. Entonces, claro. Para hablar con Otto. Por aquí. Hoy promete ser un día tranquilo, así que vamos a tomarlo con calma. Otto, hola. Un poquito recadera sí que he sido, no te voy a mentir. So, the professor's got a soft side, has she? I'd never have guessed. No. She was right, though. No, a ver, normal, había gente que esperaba el final de ese señor. Con todo lo que ha hecho. Vamos a tener un momento visitar tumba, ¿no? ¿Por qué a mí? ¿Qué llevar a la niña? Bueno, no me hace especial gracia, pero está bien.
¿Actualización de aquí de la historia o qué? For another of my lectures. How may I help you today? Study De it aquí, well, tengo Clive. actualizaciones. ¿De qué? Ah. Bueno, te pone cómo está actualmente el reino, The ¿no? state of Después the de todo lo realm ocurrido. is ever changing, Clive. Está bien eso, está bien eso. Vale, vamos al punto rojo. Justo aquí es donde está el taller de Mead, aquí abajo. Hola, Mead. If I don't come up with something soon. Bueno, desde aquí entonces. All right, Clive? What do you want? I'm going to visit Sid, and I thought you might like to come with me. Sorry, I'm too busy for all that right now. I've got to get this thermal displacement stack sorted. Thermal... Ajá. Displacement stack. Here. And this is for... Only the fastest, finest ¿Un ship barco? the world has ever seen. The Enterprise. ¿Nos van a dar un cañón? Me and my dad ¿Un designed barco it con un together, cañón? Where other vessels rely on the fickle winds to drive them through the water. Ya veo lo que me van a Ours montar. is fitted Claro, with porque como mithril Odín es engines. el And icon those things have got more del push agua, than a behemoth in a vamos bad a tener que mood, navegar un and puto more heat than all barco the hells y habrá put que together. pegarle cañonazos Which como is hicimos where con el the Kingdom staff Hearts comes in. 3. Ah, I may have ya me lo estoy already talked oliendo. some Yo no tight-lipped quiero. shipwrights into putting the hull together for me in a little dockyard in Canva. No quiero. But the stack's a bit more involved, so I'm building it here. Thing is, it's so involved Dile por that favor que no I'm voy a running manejar un behind it, barco. starting to hold No things up quiero. over at the shipyard. I'll come and see my dad though when I'm done, whenever that is. Is there anything I can do to help? Good old Clive. I were hoping you'd say that. First things first, I need some parts meching. The stack Me va will a be made pedir a up of mí three que major sea recadero components. otra vez. Y esto es parte de las misiones There's the principales. plating, here, that channels hot vapors away from the engine. The helm over the top, that disperses all that heat into the air. And the shielding around the sides. That stops the rest of the ship from going up in flames. Me está hablando en chino. No estoy entendiendo. A full suit of armor, then. Probably best to take it one piece at a time. Then you'll need to start with the plating. Everything else fits onto it. I've got the designs and the list of materials here. Show these to Blackthorn. He'll know what to do. I can't make head nor tail of them. Luckily, you don't need to. Bueno, sabemos que, bueno, Clive no es muy inteligente. Tiene la inteligencia justa. Entonces, no pasa nada. Estas cosas solo las entiende, pues, la gente muy lista. Habla con Blackthorn, que es el señor. Vamos por nuestro barco con cañones. No quiero un barco con cañones. No quiero. De verdad. A lo que menos quiero es ir en barco ahora mismo. O sea, no me importa ir en barco siempre y cuando no lo maneje yo. Es que no quiero. No apetece absolutamente nada. Aquí tiene usted los planos. Blackthorn, can I ask a favor? Out with it. It's for Mid. This my last chance to say I'm otherwise engaged. Spare myself the arseache. ¿Por qué? Go on then. What is it this time? She said you would know. Here. Pues el diseño. Toma. Krieger's teats. Por los pezones de... What the hell you want this Por los for? pezones. I can make it. Perdón, Easy, though. señor. And I'll need help. Get Gav and Otto in here, will ya? All right. Este señor es muy mal hablado, pero por favor, un poquito de censura. So Mid's roped us all in here again, has she? Typical. Still, if that's what it takes to get her to visit Sid's grave, I'll do what I can. And, what is it we need to do, exactly?
Take a look at this. Vale, mirad los planos y sabréis lo que tendréis que hacer. Easy peasy, muy fácil. Very fast and still keep its shape. That means an alloy. Something that won't break or buckle at the temperatures she's talking about. Which is where you lot come in. I need materials, and I've got my work cut out already. You'll have to fetch them. Now, there's a special kind of sand I'm after that you can only find out in the Velcroy. Stardust, they call it. As for the rest of the stuff, my usual supply should have it in stock. It just needs buying and bringing back here. Well, we'll get it done quicker if we split up. One of us should probably give you a hand collecting the sand. And the other can go and get the rest from this supplier. Right then. Well, make your minds up who's going where, we can get this over with. Prioriza misión. Reúne los materiales, habla con Blackthorn. Con Thorn, no Thorn. Y voy a hablar primero con él. You going after the Stardust then, are you? Which one of these two lucky souls is going with you? Otto o Gav. Pues es que me da igual. Pues con Gav mismamente. Gav, you're with me. All right then. So, ¿Acaso importa quién me acompañe en la misión? Bueno, seremos 3 ojos buscando, pero no sé. Southern reaches of the Velcroy, eh? That's down past Dalamil. I'll go and scout the place out. See about hiring us a wagon to bring the stuff back to. All right. I'll meet you by the river. While you're off having a paddle, I'll pick up the rest of the stuff from Blackthorn's supplier. Take care. You two, eh? Don't go letting him fleece ya. Fleece me? I'd like to see him try. No creo que importe mucho quién vaya conmigo de misión o no. No creo que eso importe. Bueno, vamos, ¿no? Ve al río Velcoy. No, por ahí no es. ¿Por dónde es que se sale? Ya no me acuerdo cómo se sale por aquí. ¿Era de aquí que se sale? ¿O qué es eso? Por ahí es donde se va a Harpócrates. ¿Cómo se sale de aquí? No me acuerdo cómo se sale. No. Eso es otra cosa. ¿Se va a ir a explorar para después no volver y tener que buscarlo de verdad? Voy a buscar, ¿verdad? Pues a ver, tenemos que ir a buscar cosas. Espérate, voy a ir al mapa mundi. Ahí está. Tenemos que volver a Dalimil. Y ahí... esta es la zona del desierto. República de Dalmequia. Dalimil. Y aquí se supone que nos tienen que dar lo que estamos buscando. Por aquí. Sur del desierto de Velcroy. Como Velcro, pero no, Velcroy. Cerca de aquí está. Aquí está. A ver, tampoco llega tan tarde. Don't know what Blackthorn's planning to do with it, though. I asked over in Dalamil, and they seem to think it was worthless. But if Stardust is what Blackthorn wants, Stardust is what he'll get. There's plenty of the stuff lying about, just begging to be bagged. Then let's get bagging, shall we? We shall. Race ya. Ok. Recoge el polvo estelar, 0 de 5. No sé cuándo me he convertido en recadero, pero esto ya es un chiste, ¿eh? So this is Stardust. Joder, me siento como en Genshin Impact, qué asco. It just looks like black sand to me. No es juego de aventuras y no es recadero, pero es que no quiero ser recadero.
estelar. Otro polvo estelar. ¿Y dónde está el último? No puede ir por aquí porque este señor no sabe nadar. Ya lo he dicho, él es muy tosco, él se hunde. Se ahoga. Ahí está. That should be enough for now. Let's see how Gav's getting on. Si Gav no necesita ver nada más, si ya lo he encontrado yo todo. Pedazo salto. Gav, ya está. You finished? How much did you get? Enough. I hope. 5, me pidieron 5, pues 5 es lo que voy a traerles. ¿No me dijeron eso? Oh, that might even be enough for old Blackthorn. Hey, before we go, do you mind if we have a chat? Pero, ¿charlar de qué? ¿De mi vida? No sé, ¿qué quieres? Se han puesto sentimentales, supongo. Feels like ages since we had the chance to talk. You know, man to man like. It does, doesn't it? Back when you first took Sid's name, we were talking all the time. Working out what to do in that. There was a lot to work out. And there still is. Those shoulders of yours starting to feel the strain. Hardly ever see you around the hideaway nowadays. Always on some errand or other. You can take a day off, you know. Says the man who spends most of his time behind enemy lines. Only 'cause you keep sending me there. Ajá. I know I can count on you, Gav. Likewise. So you keep sending me wherever you need to, and I'll keep going. Safe in the knowledge that I have a home to come back to. Thanks to you. Vale, está bien. Right. That's enough soppy shite for one day. We'd better get this lot back to Blackthorn before he Nos slings llevamos his ya, hammer ¿no? at someone. Venga. Pues ahora nos damos la vuelta y pa' casa. And try to get some rest once you're there. Oh, I plan to. Believe you me. After Blackthorn gets what he needs, of course. Ok. ¿Y yo qué hago? Right. Ready to go home, boy? Bueno, vamos. Habla con Blackthorn. Aquí hay misiones con las que voy a obviar bastante. Y me vuelvo a la guarida. Ok. Vale, desde la guarida hablamos con el señor Let's hope this is all Blackthorn y le needs. damos todo lo que necesite. Señor. Blackthorn, got everything you need? Yeah. Yeah, I do. ¿Va a ser este capítulo el capítulo de los recaderos? We should go out on maneuvers together more often. You know, it beats sneaking around on your Todd all the time. I'll make a start on putting this thermal plating together then. It will take some time, mind. So if you've got other things to be getting on with, I could do without you breathing down my neck. Bueno, I'll let Mid know construction's underway. Vale, fácil. El problema es que eran 4 piezas y solo hemos pedido hacer una. Entonces...
Nos quedan 3 Suppose piezas we'd más. better be getting back to work too. Give us a shout if you need anything. Mi problema aquí es lo dicho. Que son 4 piezas las que ha pedido la señorita. Y solo hemos pedido hacer una. Nos quedan 3. Entonces me va a pedir que vaya a buscar las 3 piezas restantes. Uy, voy a alejarme un poco de aquí para que no choco ya. No, ya no choco. Que luego tiembla el micro y no hay plan. Editors started reading books that don't have any pictures in. Por aquí... Vale. Hablemos con Mead. A ver qué nos dice. You'll be pleased to hear that Blackthorn started work on the plating. Excellent. 1 down, 2 to go. So, what's next? The helm, of course. For this, we'll be repurposing fallen scrap. Salvage from the Material ruins. vidrio. I thought that material was all but impossible to work. Ah, but we don't have to. I'm sorry. Just so happens there's one particular ruin that's broken into exactly the right shape and size pieces for what we need. What's the name back there? I'll give you all the details. Ajá. What's her name? Right. No estoy entendiendo nada. Oh, Sid, is this about the helm? Yes. Mid said I should speak with you. I'll show you the plans then. Here you see the mithril engine, in which mithril is burned to generate heat. That heat is then harnessed to produce motive force. Excess Sí. heat is dealt with by means of the thermal displacement stack, which No he venido a que me disperses expliques it cómo into the funciona. surrounding air. Now, were we to rely on thermal plating alone to achieve this effect, Señora, no le he pedido que me explique cómo funciona. far exceed the displacement coefficient of the plating. In other words, the reactor would overheat and eventually explode. This is where the helm comes in. It connects to the plating. Solamente dígame usted a qué ruina tengo que ir y le busco la celada. Pero no me diga toda la información de cómo funciona el cacharro, porque es que a mí me da igual. Le toco un botón y el cañón hace ¡pum! Y ya está. Above anything we are able to make today. And not only that, they're also waterproof and immune to rust, making them the perfect material for our protective hood. Why? If sea or rainwater were to enter the reactor proper, it would vaporize instantly. The forces produced would tear the ship from stern to... You can stop there. I understand. Gracias, Mid Klein. said we might be Gracias. able to use parts of a fallen ruin. Where would I find it? Ah, yes. It's in Lorbert's Pass, near Lostwing. Pues ya está. Hacía falta que me dijeras todo lo de antes, me bastaba con solo ese pequeño dato. Y ya está. You see, a certain unwanted visitor has taken up residence there. Pero bueno. It's no longer a matter of just walking in and taking them. It's going to be considerably more dangerous than that. I see. Then I suppose I'd better deal with this unwanted Aquí es donde visitor for entro you. yo. Would that help? Oh, very much. Me ha venido a la cabeza el meme de Auronplay de... Y ahí es cuando entro yo. Head there right away. We'll meet you outside the ruins. Lo que más le gusta a Nuria, recados. No me gusta nada. No me gusta nada. Estoy todo el día recados por ahí, recados por allá. Ya estoy cansada. Ya, la gente de este lugar no sabe ir a por los recados ellos mismos. ¿Por qué tengo que ir yo? Vamos para allá, venga. Ve a la veda de Laubert. Porque eres el prota. Pero aunque sea el prota, es que no me parece normal esto. A ver. Por aquí se salía del pueblo, me parece.
Antes hicimos por aquí la misión del hipogrifo de las narices. Fue un caos, pero se pudo. Y ahora aquí fuera... Ahora sí. Saco a Ambrosía. Perdón, perdón, perdón. Le he pegado sin querer al pollo. Ha sido un error mío, perdonen. ¿Por 5 guiles? Sí, por 5 guiles. Viuda negra, no. Recuerda, en todos los lados, ya sea videojuegos, animes o peli, los recados los haces tú y en solitario, ¿sabes? Cierto es. Porque ¿para qué un ayudante? Ya basta. Oh, there you are, Sid. Thanks so much for coming. The, ruins are just over there, as is the creature I told you about, I'd imagine. Would you mind? Of course. ¿Cómo? I'll be right back. Ah. Vale. Qué bien. Me voy a enfrentar a un bicho, ¿verdad? Anybody home? Bueno, un Mike Wazowski, vale. Unwanted visitor. Time to go. Lleva el 30, estupendo. Hello. ¿Qué le pasa a este bicho? ¿Por qué me está pegando de lo lindo? No estaba entendiendo por qué me estaba pegando. Tengo como cara de what the fuck. ¿Es en el nivel 30? Hello. Bueno, esto le ha dado de algún modo. Madre mía, cómo ha costado este bicho. Sí me ha parecido... Madre mía. Muerto, muy sencillo. Muy sencillo, ¿no? Thank goodness you're safe. You shouldn't have any trouble now. Indeed. Well, don't let us keep you. We'll, see that everything is transported safely back to the hideaway. All right. Vale, ok. Let me know you're on your way. Vale, hemos terminado una parte de la historia. Bueno. ¿Qué es lo que me queda por hacer aquí? Ya está, ¿no? ¿Tenéis el cacharro que hace falta?
visto por aquí antes una caja o es mi imaginación? Ah, sí, había una caja. Era un cofre. Rubia de los Valles. Buenas tardes a todos. Buenas, Caco, ¿cómo estás? ¿Cómo va, Nuria? Pues bien, todo tranquilo en el día de hoy. Un directo bastante chill. Aquí estamos, como ves. Tenía pensado hacer directo hoy de colaboración, pero al final uno de los integrantes pues se ha puesto malo y bueno, pues no se ha podido hacer colaboración hoy. Así que nada, ya lo dejamos para la próxima. De momento pues he rellenado un hueco vacío con Final Fantasy. Ya que es una oportunidad para adelantar el juego, pues lo voy a hacer. ¿Qué menos? Hay que adelantar. Vale, vamos a hablar con Mid y decirle que tenemos ya la segunda parte. Mid, Helena has recovered the material for the helm. She'll be along shortly. Excellent. Another job well done. And just one remaining. Queda uno, ¿no eran 4? Right, the shielding. Bueno, vale, mejor. No quiero buscar 2 cosas más, con uno me basta. The plating's enough to stop the engines going pop, but those things will still be spitting out enough fire to set the rest of the ship ablaze. Which is why you need proper shielding. A prison for the dragon's breath that's blazing away inside. I thought a triple thick layer of tempered steel might do it. Or more of the stuff that the Fallen use, but they both be too ¿Cómo que tal estáis por aquí por el chat? ¿Qué os contáis? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va el día de hoy? Add any more weight and the whole ship would be at the bottom of the briny before we'd even started. I need something light, but I've racked my brains and I just can't think what would do it. Well, if I were in need of obscure knowledge, I know whose counsel I would seek. Harpocrates. Vale, Harpócrates puede solucionarnos el problema. Well, I'd thought of that, obviously. I've got all the details written down here. Can you take this to him? See what he makes of it? Right away. Vale, me voy de aquí y voy a ver a Harpócrates. Otra vez. Vamos a ver qué tal. Si tiene lo que necesitamos. Bueno, en vez de hacer un rodeo por aquí, puedo ir por el otro lado. O todos los caminos me parecen larguísimos. No me puedo teletransportar dentro de la guardia de un punto a otro porque es que no hay teleports. Tienes que ir a pata. Y si hay teleports no los he visto, pero... Quite, señora, por favor, un respeto. Vale, Harpócrates está por aquí. Harpócrates. Harpocrates, do you have the moment? For you, Clive, always. Well, actually, it's for Mid this time. Could you take a look at this? Diseño de la coraza. Estamos preparando un cañón para un barco. Ya veréis tú qué risa me va a hacer eso. Whatever will that girl think of next? What are these notes around the edges? She has some specific requirements for the materials. The shielding needs to be able to resist extreme heat on the inside, and yet remain cool enough on the outside not to set the ship alight, while also being light enough not to sink it. Está pidiendo mucho, She's struggling to find anything that meets her needs. Vamos, que se ha puesto tiquismiqui la niña. I wondered if you might know of a solution, or if you might be able to search the records for one. Perhaps it is not a different material she requires, but a different approach. What do you mean? En castellano. Lake we have made our home. Its blighted waters eat away far more quickly than fresh water or even brine, at timber and steel alike. And yet, we have made a home here from those very materials nonetheless. We have.
But Bardolph must varnish every board twice over to keep it from rotting. And Obelisk complains that without a constant supply of pitch. I see. Early Gregorian histories speak of a preparation known as moon dew. It is said to be able to resist even the most ferocious flames. Before the dragoons tamed the worms and wyverns of the realm, nobles would daub their castle walls with it in order to guard against dragonfire. So if we could recreate it... It might be applied to some material or other in order to provide. Hay que buscar ese material para aplicar la protección a la coraza. And to what material? Perhaps Bardolph and Obelisk might be of assistance. I shall speak to them and see what wisdom they might have to offer. If you would be so kind as to procure the necessary ingredients, I shall discuss the specifics of how it might be most effectively put to use with our two friends. Me ayudarás, The perfecto. knowledge of the past may yet prove useful to we of the modern era. Thank you, Hippocrates. And since you're asking others to help you, perhaps I should too. Ok. Vale, necesito que me ayudéis, amigas mías. So you need a hand, do you? We do. Exactamente. I'll be heading to market for the ingredients we need. I could do with some help. And some company too. The other can assist me in researching how best to prepare the shielding itself. Can we count on your aid? Always. Well, if Jill's game. Thank you. I am sure either of these fine young minds would prove indispensable. Me están preguntando sobre quién llevarme de compras. Creo que la duda ofende. ¿Cómo se me va a ocurrir hablar con la NPC antes que con Jill? ¿Estamos tontos? Pues me llevo a Jill. Shielding that guards against even the most ferocious flames. So, Clive, who will accompany you on your little... Pues Jill. Very well. So then, what do we need to find? Obviamente voy a ir de compras con Jill, ¿cómo voy a ir con la otra? White chocobo. ¿En qué planeta vivimos? Are you sure this list is right? Everything on here seems very... No sé por qué han hecho esta pregunta tan... the ingredients would be a little more exotic. No entiendo. Though these items may seem mundane, they have potent effects that are rarely exploited. Effects for which they were once highly prized. So much so, in fact, that they were harvested almost to extinction, hence moon dews having fallen from favor. Now, of course, they can be obtained with ease. You should be able to find everything you need at the market in Northreach. Is that so? I've been meaning to visit Northreach anyway. I'll set out now. Join me there when you're ready. I will. ¿Y te vas a adelantar a mí? ¿No me vas a esperar? Ah, bueno. You two enjoy yourselves. You too, Talia. Lo siento, Tarja, pero las cosas como son. Si tengo que llevar a alguien de viaje, pues va a ser Jill, no sé. Sentido común, ¿no? Ve al mercado de Northreach. Vale. Entonces yo voy... Ahora vamos a pelear con un dragón nivel 80. No me apetece, la verdad. No me apetece lo más mínimo. Vamos a ir aquí. Northreach. Con los dragones ya hablaremos en el Zelda. Aquí no. Aquí no. Ni de broma. Jill, ¿dónde estás? Ahí está Jill. Those pepio nuts? How goes the hunt for ingredients? I've only just started. I'm sure everything we need is somewhere amongst all these stalls, though. Why don't we split up and see? We'll take a couple of ingredients each. All right. What am I looking for? How about you look for the pepio nuts and some garlic? I'll find the other things we need. We can meet by the gate when we're finished. Pues que compre, ¿no? Que compre, dice. Ay. Señor. Que compre ajo. Encima tiene que venir de mi propio bolsillo. Se va a meter en problemas, ¿verdad? Pues espero que no.
How the hell is anyone supposed to... Oi, don't touch anything. No es de Pepio. Go on. Take Y una it. poción, venga. If that's what you want. That's everything. Let's see how Jill's getting on. And what can I do for you? Esto no hay nada nuevo. Esto no hay nada nuevo. Esto no hay nada nuevo. Esto. Esto es nuevo. Y ya. Vale. Tengo batería baja del mando. Voy a cargarlo. Y ya está. Easy peasy. Solucionado. Vale, cargando. Come back again. Facilito. Jill, ya estoy. Cargando. Sí, sí, el mando está cargando. I did. Here. El ajo, la nuez y ahí está. Garlic and pepio nuts. Perfect. Yo, a mí me preocupa lo dicho, lo del barco y el cañón. Yo ya sé que va a haber una misión importante en la historia o el boss final de Odín va a tener una fase de agua y yo no quiero eso. Cuanto más lo pienso, más me preocupa. Hombre, ¿y me lo preguntas? Por supuesto que quiero pasar rato contigo, preciosura. Hombre, solo faltaría, eres la 9 del prota. El perro con cara de yo no sé por qué estoy aquí. Thank you for asking me to help you today. It makes a nice change. It does. It's good to get away from all the battle and bloodshed for once. Just being here reminds me of when we were children. Do you remember walking down Market Street in Rosalith, taking in the sights and smells? How could I forget? What with Torgal's antics. Remember how his nose would prick up at the scent of sausages? He'd go racing away and we'd have to go running after him. El perro en plan, a mí no me miren. Was there anything you wanted to buy for yourself while we're here? There was, yes. Well, sort of. Molly in the kitchens told me about a place that sells particularly good pies. Thought you might like to share one with me. I would. Thank you. And I saw some bread. ¿Pero el pan es vuestro? Big white cobs like the baker back in Rosalith used to make. What do you think? I thought we might get some soup to dip it in. But then I tried a slice of the butcher's dry-cured ham and it was just... oh. You're right. Sorry. It's just... you're right. I really do feel like a child again being here with you. Es como estos momentos son importantes. O sea, ha sido buena idea llevar a Jill. Clive. Is it wrong of me to enjoy this? No. No, Jill. This is how life should be. And it's how our lives will be when our work is finally done. When we can live on our own terms. I hope so. Thank you, Clive. Y bueno, pues han tenido su momento, sí. Perfecto. Well, I suppose we best be getting back. I need to give these ingredients to Harpocrates and Talia. I'll see you at the hideaway. Take care. Oh, qué bonito. You too. ¿Ves? Por eso había que traerla a ella de viaje, y no a la otra. Es que el juego no piensa. Ay, el sol, que me ciega. Vale, pues nos vamos. Nos vamos otra vez a la guarida. Habla con Harpócrates. Para que nos comente un poquito cómo hacer la parte de la coraza. I wonder how Harpocrates is getting on with the moon dew. Buena pregunta, lo vamos a averiguar ahora mismo. Harpócrates, tengo preguntas para ti. How's work on the shielding progressing, Harpocrates? Well, very well indeed.
and thanks in no small part to your kind assistance. I was just explaining to Tarja how we might best go about preparing the moon dew. And now that we have all the ingredients, we may begin. You can count on me. I've mixed more than a few mysterious concoctions in my time. Sí, sí, adelante, tú ve. Sure you have. What about the shielding itself? Work is underway, under the watchful eyes of Bardolph and Obolus. Apparently, it'll be ready soon. Thank you. All of you. Right then. Jill, would you join me in the infirmary? Many hands make light work and all that. Of course. Ok, pues se vuelve a ir. Adiós, Jill. Oh, and Clive, thank you. It was nice just being with you. ¿Ves? ¿Ves? It appears our work here is almost at an end. Es que es verdad, lo ha pasado bien. I was enjoying playing the man of action. Aunque hemos ido a comprar, ¿qué? When both the shielding and the moon dew are ready, it will nuez merely be a matter of applying the one to the other. y algo más, no me Followed acuerdo. by a rigorous Comida. process of Y ajo, me testing parece. and retesting, of course. Nuez y ajos. Perhaps someone ought to warn young Mid of that. Leave it to me. Thank you, Hippocrates. Misión cumplida. Perfecto. A ver, me han dado 1000 puntos de... O sea, yo tengo 1000 puntos de habilidad, o sea que no está nada mal. Well, I better go and give Mid the good news then. Vale, ahora hay que hablar, hay que decirle a Miss que ya tenemos todo. Pero antes de eso voy a mirar las habilidades que he desarrollado. Tengo 1000 puntos que voy a invertir aquí. ¿Ves? Ahí está. Ráfaga telúrica. Y de hecho creo que la voy a probar. La puedo cambiar, ¿verdad? Tenemos gancho y puño sísmico. Así que voy a pillar la ráfaga telúrica y lo vamos a probar. A ver qué tal funciona. Si no, pues lo cambiamos. Pero sería un poco feo haberlo chetado hasta el final y que no sirviera para nada. Pero sí. Yo creo que sí servirá la ráfaga esta. Es que conseguir puntos de habilidad es complicado, ¿eh? No dan tantos como parecen. A ver, Mitch. Mitch, estás por aquí. Mitch, amiga mía. Sorry to keep you waiting, Mid. But you'll be pleased to know that work on the shielding is underway. You found something for it? In a manner of speaking, Hippocrates knew of a substance Hablamos del ungüento para poder aplicarlo a la coraza. Supervising the construction and testing of the shielding as we speak. Brilliant! I knew you wouldn't let me down. Don't thank me. I'm just the errand boy. Right then, let's start working out how to bolt all these bits together. To the Black Hammer! Ya no sé por qué sigo trabajando para ella. You know, when I got into the smithing game, I thought I'd be making swords and shields, not thermal bleeding didgeridoo-dahs. Displacement stacks. Same difference. Whatever you call it, I ain't putting it together in here. It's cramped enough as it is. Let's take this outside. ¿Es mi imaginación? ¿O como que esa tenía ahí desde así de Resident Evil 4? Un poquito, la verdad. On my way. Oh, and bring me the Un biggest salmon you poquito, can sí que me find. recuerda a Ashley. This is going to require some precision walloping. Es muy pro. Entonces Clive es una especie de Leon, ¿no? Van por ahí los tiros, se parecen un poquito. No físicamente, sino el aura que da, lo que transmite.
Esa actitud de hombre serio, poco hablador. Es decir, cómo odio la vida. La vida me ha tratado mal. Pues exactamente eso. It's finished! It's finally finished! Fuck for that. I'll be feeling my hammer arm for weeks. Thank you, Clive, Blackthorn, everyone. That's one down and just 3 more to go. ¿Cómo? I'm sorry. Clive en plan, ¿cómo? The Enterprise has 4 mithril engines, and we'll be needing a displacement stack for each. You don't mean... No me digas que... Don't worry. Now they've got a finished one to work off. My gang in Canva can build the rest. Good luck to them, I say. Right, I'm off to get a sling for this elbow. Any other work comes in, keep it to Me estaba yourself, asustando. eh? Ahora iba a decirle, escúchame niña, va a hacer los otros 3 tu madre, porque yo no. Vale, entonces ahora ¿qué tenemos que hacer? Hablar otra vez con Meat. Vale, ¿qué pasa? Nothing. Just daydreaming. Thinking about the Enterprise sailing off over the horizon to shores unknown. Searching for a land untouched by the blight. Just like me and my dad planned. So if the worst came to the worst and every scrap of soil in the Twins turned black, we might still have a chance. That's what she was meant to be. You see, one last chance just in case we needed it. But now she's so close to being finished, I've realized I don't want it to be that. Entonces, ¿qué es lo que I quieres? don't want it to be just a Explícate. lifeboat for us to cling to if things get desperate. I want people to sail aboard her by choice, not from the lack of it. In a world where we're not just trying to survive, but where we can actually live. I'm working on that. And I'll do everything I can to get you what you want. Vale. Don't you always? All right. My mind's made up. As soon as the Enterprise is fit to sail, I'm putting her under your command. Ah, me vas a dar el barco, Our plans, estupendo. I'm trusting in yours. Are you sure about this? Something tells me it's what my dad would have wanted. He'd be proud of you. You were gonna visit his grave, weren't you? Bueno, I was. tuvo una buena hija. And you can come too now that your little project is Sabemos que finished. Cid es un grande. Right. There's just one thing I need to finish up first. Won't be a mo. All right. I'll let Otto know you're coming. Meet us in the mess when you're ready. Aye, aye, Captain. Vale. Ok, supongo... Sigamos. Se acumulan las misiones secundarias. Ahora entiendo por qué me dijeron no sigas las misiones, son demasiadas. Ahora entiendo por qué. Ah, Otto está ahí. Iba a bajar, pero siempre no. Nick told me she was Niños, a building vuestra a ship. casa. All right, Clive. Asterix. We'd finished sending half the hideaway traipsing across the Twins, has she? I swear, that girl'd do anything to put off visiting her old dad's grave. No excuses now, though, eh? Not quite. She said there was one final thing she had to take care of. Bueno, si termina en un momento... She said that, in those words. She did, yes. Clive, were you born yesterday or something? There is no thing. She'll probably be halfway to Canva by now. Mid. I might still be able to catch her. ¿En serio? ¿La niña se me está escapando? No será posible. Pero niña... ¿Tú qué? Oblith, have you seen Mid? Yep. In a bunch. Going that way. Mira, ¿quién lo diría? Then I'm too late. You in a hurry at all, are ya? Oh, I offered to take her across, but she wouldn't wait. Just paid for a dinghy and rowed off. Oars going like the clappers. Mira, Got some life in her, ain't she?
But Ey, anyway, bien I was estúpida. on my way up to see you, as it happens. Got a letter for you. Urgent, by the sound of it. One of your uncle's men said I was to hand it to you in person, post bleeding haste. And you're here Ah, now. carta de mi tío. ¿Qué Thank me you, tiene que Oblast. contar mi tío? Don't mention it. What tidings, uncle? Hijo mío, me alegra comunicarte que mi expedición a Canberra ha sido todo un éxito. El amigo que te comenté no solo ha accedido a financiar nuestras actividades, sino también a relatarme toda clase de sucesos que acontecen en las ciudades libres, a partir de los cuales he conocido a una amiga tuya. Aunque admiro el ingenio y arrojo de la señorita Telamón para embarcarse en la construcción del Enterprise, dudo que las autoridades de Canberra vean con ojos buenos el uso no autorizado de sus astilleros. Por si fuera poco, los maestros de los gremios de mercaderes no tardarían en entrometerse en el proyecto. Vaya por Dios. Es por ello que te escribo esta misiva. Me gustaría contar con la ayuda de tu joven espía Gap durante 1 o 2 lunas para que vigile a cualquiera que intente meter la nariz donde no debe y nos avise de posibles ataques. Sé que no quieres prescindir de él, pero no te lo pediría si no fuese necesario. Espero tu respuesta. Trouble in Canva. Well, I'll need someone to keep an eye on Mid. Que le den a Mid. Mira, me da igual. So what? Mid got us to do all the dirty work and then just sailed off into the sunset? Básicamente, nos ha abandonado. Well, nothing we can do about it now. But next Que time se ha reído de nosotros. Sid, you might want to tie her to something before you suggest it. Ah, don't be so hard on her. Got to admit, the dirty work was kind of fun. Everyone pitching in, all that bollocks. Yo no me lo he pasado bien, You're right. Anyway, we all set to head to the old hideaway. I could do with getting to Canva pretty sharpish. Wouldn't do to keep Lord Rosfield of the Seven High Houses waiting now, would it? Not after he asked for me personally. Gav will be leaving with me. Will you mind the place while we're gone? You can count on me. Just Muy be bien, sure Otto, to give Sid gracias. and the others my regards. All right. Oh, by the way, Jill will be joining us too. She's got some Bueno, no things to esperaba take care menos. of, but she'll meet us there. I hope she's telling the truth at least. Espero que sí cumpla con su palabra. Ah, no, Jill siempre cumple con su palabra. Quien no cumple es la otra niña. De verdad que mal me cae. Te lo digo en serio, ¿eh? Es que esto no puede ser. Qué falta de respeto. Creo, ¿eh? Ruinas de la antigua guarida. Tormentia central. La antigua guarida. Buah, ya no se fía de nadie. Es para más drama. Pero es que... Es que me parece una falta de respeto. Ay, que le han dejado ahí un martillo. Ay, Sid. La guarida está un poquito... I remember what you told me. That if no one is listening to what you have to say, you may as well not say it. Qué guapo eres, I'll coño. say this, old friend. Hugo Cooker is gone. His shadow looms over us no longer. Pues sí, It's a pity the Phoenix can't be in 2 places at once. se moja. He could have been with us. Maybe he could have done something for the lost. Not even the Phoenix can bring people back from the dead. No, no, Fénix solo se resucita a sí mismo. Porque renace de sus Has a cenizas. beginning and an end. Ah, bueno, díselo a Joshua. So we must live while we have the chance. And not as slaves to the crystals, but as free men. May we join you?
Ah, ha venido más gente. Lady Karen, what a pleasant surprise. I thought I'd drop by and see how you were all doing before heading off to restock my supplies. Si es que... No, pero no, no, hombre, no. Las flores. It wasn't the most scenic view back then, but it were never as bad as this. I know. The blight marches on. And soon, there'll be no escaping sights like these. So our mission remains unchanged. We cannot stop until every mother crystal is gone, and their thirst for ether with them. The only one that remains in Storm is Drake's tail in the crystalline dominion. Our next Solamente queda target. ese. We're going to Twinside. It's the capital of the Empire these days. I wouldn't like to think how tightly guarded they've got the place. Not that that'll stop you, but we do well to scout it out before you go charging in. We would indeed. If you're off to the Dominion, you can take this great lump with you. Goods. Oh, I am sorry. ¿Cómo? Have you forgotten you're the most wanted man in the Twins? I thought you might like to disguise yourselves as the attendants of a travelling trader, assuming you've no better ideas. Ah, vale. Vamos a fingir You ser lo wanted que to no buy somos, yourself claro. some tools, didn't you? Well, now's your chance. You're letting me go with them? Oh, thanks, Nan. Stop that! You break me bones, you great galoot. Parece un niño pequeño. There's a caravan that runs back and forth between the Dominion and the Bocklad markets. It's managed by the Merchants Guild. Just show them No voy a Goods' decir traders nada al list respecto. and you'll be Simplemente on voy your a way. seguir mirando la pantalla. It'll be a damn sight less Por favor, que alguien les risky diga than que following pare. Crystal Road. That's for sure. Thank you, Karen. And glad to have you with us, Goots. Oh, okay then. That'll get me things, and I'll meet yous there. See yous down in Bocklad. Get off! Esa es la perfecta definición de grande y tonto. Pensamientos dudosos de qué caco. Understood. And Gav, Already on my way, Captain. be careful. Aren't I always? Caminos separados. Do you see that, Sid? Your protégé's making a proper little outlaw of himself. Pues sí. Espero que Cid esté donde esté orgulloso de mí. Siguiente ubicación. Garganta de la Etni. Supongo que es una... El grandullón ya me hizo el día. La verdad que sí. Su inocencia y su... No sé. Es parte de su encanto. Supongo. Vale, un obelisco ahí hay uno. Vale. Perrete. Rumbo a tierras cristalinas. How are you feeling? Better. Thanks to Taya. I'm glad to hear it. And Torgal helped too. Didn't you, boy? Hombre, Torgal me ha cuidado muy bien de mí, por supuesto. ¡Vámonos!
Que si no andando no llegamos nunca. Till the Republic laid a new road wide enough to let wagons pass, and all official traffic moved there. Leaving this one for those living outside the law. Indeed. I doubt we'll be the only outlaws on the trail today. Seda férrea. Uy, que me choco contra las rocas. ¿Hay una misión aquí? ¿De qué? ¿De quién? Ah, pues parece tener que aguantaros. O sea, voy a sudar bastante de la gente. Que ya no voy a hacer misiones secundarias. Al principio del juego dije, sí, venga, ¿por qué no? No son muchas, son fáciles. Al final ya he sudado de todo el mundo. ¡Estoy curtida en 1000 batallas! ¡Estate quieto! Estoy curtida en 1000 batallas. ¡Que no puedes conmigo! Para que lo sepáis, yo me he enfrentado a Titán. Me he enfrentado a un montón de bichos grandes y peligrosos. ¡Ay! Chupupa. Vamos, ahí estamos. Toma, toma, ráfaga. ¡Ay! Como más y me muero. Como más y me muero. Que no se muere. ¿Qué le pasa? ¿Pero qué más necesitas para morir? Voy a ir así ya. Vale, ya, pesado. Enemigos derrotados. Venga, ya váyase. 24 puntos solo. Bueno. Habrá que seguir buscando puntos de habilidad. 10 guiles. ¿Puedo descansar aquí o algo? No. Toma. Una pata. Aquí no puedo pasar, ¿no? Si paso probablemente me atasque. Probablemente. Sí, ya estaría. Si ya no hay nada más, me puedo volver a subir al chocó, ¿no? Hola, Ambrosía, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Dale, caña, vamos para adelante. Let's go. Me he montado en Ambrosía para nada. Ambrosía, por favor. Oh, espera, ahí hay algo que brilla. Quita, Jill. Con respeto. This might take a while. No. Que pegan a mi chocó. Corre, corre, pollo. Bueno, pues aquí ya me han hecho bajar. ¿Cómo se nota que es la nación del agua? Ay, el último pecado. República de Dalmequia. So this is Zemeckis. The land of the gods. It's even more impressive than I imagined. I remember being captivated by the story as a child. Long, long ago. Cuando eras pequeño. Man was overcome by avarice.
and challenged the gods in a bid to win their power. The final battle took place here, at these falls. Or so the legend goes. If anyone ever manages to plumb those depths, perhaps we'll learn if there's any truth to the tale. That the gods emerged victorious and punished man for his defiance by visiting upon him two curses. Hora de sumergirse, espero que no. Dominance Si Clive no sabe nadar. To tell the truth. Si él se mete en el agua y se hunde. It's strange that the dominants and their icons were deemed a curse. Back home, the dominant inherited the throne. They were admired and exalted, not spurned. Whenever I got to that part of the story, I always assumed there must be something I'd misunderstood. You had a lot of storybooks, didn't you? In your room, I mean. When we were young. The old legends were always my favorites. Epic battles between gods and men. Father encouraged me to read as much as I could. He thought it good for my education. You really were a boy like any other, weren't you? Just look at this place. It's enough to make you believe the legends are true. I know. We're not far from Boklad. The road will be busier up ahead. Chocobos. We'll have to keep our wits about us. Clive? Something wrong? Nothing. It's nothing. Mientras tanto, nueva capital imperial. Sala de audiencia, Palacio Imperial. Bueno, al menos el niño ya está sentado en su sitio, menos mal. I have. Emperor Olivier shall rebuild the Holy Empire of Sambre. How is he to rule an empire? He is but a boy. I shall advise him until he comes of age. Father, please. Or for as long as I am able. The empire we seek to build needs young blood to rule. And I can think of none better suited to the task. There is other news, Dion. Es que tienes un hijo primero y te importa más el otro. Dead, and Drake's Fang destroyed. The pillars of the Republic have fallen. Ere long, the Imperial banner shall fly over every city in Storm. And then, Valisthea. All shall bow before their Emperor. Father, these are the words of a tyrant. They are the words of a god. Esta gente está mal, está mal de la cabeza. Whom I gladly serve. Great Greeker, made flesh. Return to your camp, Dion, and ready your forces. Siempre que viene aquí le da una flor y es como, no, padre, no quiero las flores. The true power of Sambrek. Father.
pero es para todos. Is this truly the path you wish to tread? Or are these the ambitions of another? Of Ultima, perhaps? What nonsense is this? I speak my mind, and my mind only. Though I do owe Annabella thanks for reminding me of certain truths regarding the nature of nations, of rulers, and of the divine. You would trust the words of this traitress? She betrayed her country. She slew her husband. You have ever been an invaluable servant to Sambrek, Prince Dion. I trust you will continue to serve your emperor in the wars to come. Es que el niño ni siquiera... Insolent wretch! You will bend the knee. All else is heresy. Sire, forgive me. This audience is over. Come, your radiance. The Rowena Syndicate awaits your pleasure. Oh, not another meeting with silly old men. They're so boring. Y encima el niño estúpido, qué asco. Me da repelús ya. I'm hungry, Father. Can't we have luncheon instead? Es que encima Dion es su hijo y no lo trata como tal, no lo trata como tal. Me da mucha rabia. That you will not inherit your father's throne. Pues perdona, pero resulta que el trono es suyo por derecho y se lo ha dado a tu hijo, que ni siquiera derecho tiene. Count your blessings, Dion. ¿Agradecido de qué, desgracia de mierda? By Bahamut is miracle enough. You have risen high on his wings, but you shall rise no higher, lest your impure blood stain the throne. What do you know of my blood? Esta señora no puede darme más asco, de verdad. No puede darme más asco. Yo de verdad. En fin. Uy, esa mirada. Esa señora es una tremenda hija de... Entonces, lo tiene todo planeado, ya ha hecho acuerdos con el emperador, claro. O el emperador es estúpido y ha sido cegado por los engaños de esta mujer para tener un hijo y que encima darle el poder al hijo, sabiendo que el historial de la señora precisamente bueno no es. O no sé. No entiendo. Aquí solo, en este juego solamente me demuestran lo manipulables que son los hombres. O sea, ven dos tetas y se van. O sea, no, es que yo de verdad no. Está todo pensado, no sé yo, En fin, sin comentarios. Me parece muy feo, que un poco manipulable, sí. Es que en este juego estoy viendo como los que son más de la realeza son muy manipulables. Los que han crecido más un poco humildes sí que tienen más cabeza. Pero todo soy ese. Caco, no. Pero lo dicho, los que son de la nobleza, de la realeza, son los más tontos, de verdad. No voy a pegarme contra nadie. Guarda la espada, Clive, por favor. Un respeto. This is where we're supposed to meet Goots, isn't it? Vale, estamos aquí. Vea Boklat. Ok. Eso me parece muy injusto que Dion siendo el hijo... el primero.
Tu primogénito. Eso. No tenga derecho al trono. Que simplemente se mantenga llevando las tropas del sitio. Es como... ¿Por qué? No me parece justo. Y que encima le den el poder de... El poder de reinar al pequeño. ¿Que es el segundo? No sé. Voy a explorar un poquito. Mira, una canción. Así porque sí. Aquí no hay ningún cofre más, ¿no? Pregunto. Pues eso, algo sospechoso hay ahí. O sea, se nota que ya están planeando cosas. Y cosas malvadas. No hay que fiarse, no hay que fiarse. Pero bueno, yo lo que entiendo es que a Dios lo ha dejado un poquito más apartado porque como él tiene el poder de Bahamut es como, ah, bueno, tú eres más de estar en el campo de batalla. ¿Para qué vas a reinar? O sea, ¿para qué va a reinar a un dominante de un Icon? O sea, eres más útil en batalla. A mí sí me parece tontería. Tengo hambre. For a measly crust of bread? You won't find any cheaper, not nowadays. But you're more than welcome to look. The Empire's unlawful and illegitimate occupation of the crystalline dominion is still in effect. Only those whose business in Twinside has been officially approved by the Republican Army will be permitted to cross the border. All who seek entry are to form a line and ready their documents for inspection. Looks like we aren't the only ones who are eager to leave. And they're checking everyone. Can't you make an exception? Not for the likes of you. We won't get through without that pass. Let's go and find Good, shall we? He must be around here somewhere. Vale. Come, taste my peaches. They're sweet as nectar. Aquí. I'll take the large one. Ah, good. There you are. Clive, I'm so sorry. Don't tell Nan, will you? Slow down, Goods. Just tell us what happened. It's me trader's pass. It's gone. We cannot ride the caravan without it. We won't even be able to get through the flipping checkpoint. Do you remember when you last saw it? It was in my pocket a minute ago. Then a bairn bumped into me and... Here. You don't think that they might have nicked it, do you? It wouldn't surprise me. A busy market like this is prime territory for pickpockets. So, to get the pass back, we need to find this child. Where would we even start? I know where! I've got a pal in Bocklad who might be able to help us. No one knows more about what goes on round here than she does. Where do we find her? She's the owner of the Crimson Caravans, up that way. Sign's got a red chocobo on Un it. letrero con un chocobo rojo. No time like the present. You two go on ahead. I'm gonna check the rest of my stuff, make sure nothing else is missing. All right. We'll meet you there. Vale, un momento. Ok, vamos a continuar un poquito más. Let's keep an eye out for this red chocobo then. And the other on our purses. What's next to the check?
¿Ha dicho que es por aquí la zona? ¿Dónde es por aquí? ¿Dónde es aquí? Ah, vale. No veía el dibujo del chocobo. El chocobo está aquí. Looking to hire a coach? It's 10 million for a two-birder to the Crystalline Dominion. Take it or leave it. Oh, we're not here for that. Then I bid you good day. Oh, wait! Don't go, El. He's me mate. As I live and breathe. Goots, what are you doing back in Bocklad? I gather Lady Karen didn't send you. Somos amiguis, señora. Somos amiguis. So what trouble have you got yourself into this time? It's me trader's pass. It got stolen. By a little bairn. Of all the... You're the size of a marble. Honestly. Ugh. Goots told us that you know the markets well. Might you have an idea which little bairn could have done this? We don't intend to punish them. We just need our pass back. Then we can be on our way. I see. So neither of you has a trader's pass either. Not that anyone would take you for traders, but I suppose that's why you came to me, correct? Now, I can't say for sure who took your pass, but I suspect I know why they did it. Let me explain. Vale. Ever since the Fist marched on the Dominion, the Republic has been clamping down on any commerce that might aid the Empire more than it does us. Which means traders' passes have gone from being merely a way of easing one's progress to being essential if one wishes to cross the border. Comprendo, sí. And with demand outstripping supply, they've become a precious commodity, leading some to seek to acquire them by less than legitimate means. So the children are stealing passes to sell on the black market? Yes and no. Passes are inscribed with the names of their owners, and yet none of the victims' names have appeared on the register of those passing through the checkpoint. Which means? That someone is doctoring the stolen passes. The same someone who is encouraging the children to steal them. And the same someone who has Goots' pass, no doubt. Whoever they are, they're ruining the livelihoods of honest merchants, which is why we've decided to take a stand. Will you stand with us? Sí, sí, podéis contar, claro. And we want to ensure that no more are stolen. Catch whoever's behind it all, and two birds shall be slain with a Señora, single no le vamos a hacer nada, creo. Is there any other way of getting to the Crystalline Dominion, Goots? They No. won't let you in if you're not with the caravan. It's that, I don't know, try swimming across the strait. But the guards will definitely spot you if you try and do that. Like, we don't want to get spotted, right? Sus velos. So either we find the people who took the pass, or give up all hope of entering the Dominion. All right. We'll help. Thank you kindly. But I don't know your name. Eloise at your service. Clive. A pleasure doing business with you, Clive. Vale. Tengo una insignia para poder ir por ahí sin que me digan nada. Estupendo. Coach stop is spearheading the search. Wear that, and he will know you for a friend. I suggest that you speak with him first. The furniture makers. Understood.
Ratonzuelos pueriles. Bueno, qué buen nombre. Puedo saltar una simple valla. Hola, habla con el mercader de muebles. A ver qué tenemos. Haciendo recaditos otra vez. Hoy es el directo de los recaditos todo el rato. Pero bueno, al menos con vosotros se hace un poquito más o menos. Looking for something in particular? Ah, Eloise collared you too, eh? Then I expect you want to know more. She told me you were leading the hunt for the pickpockets. What have you learned? For one, that they're targeting the traders carrying the biggest packs. Harder to watch your back, see? And less chance of the mark giving chase if they're spotted. Not that they'd be likely to catch them. Those imps know every inch of this warren like the backs of their hands. Their eyes must have lit up when they saw Goots. The fishmonger round by the gate's been trying to track down the children involved. You should go and have a word with her. Thank you. We will. Ok. Siguiente. Habla con la pesquera. No, pesquera no, pescadera. No sé ni en qué idioma hablo. Señora. Fish for sale! Fresh sorted and smoked! Can I interest you? Ah, sorry. Message from Eloise, is it? She's asked me to help her. ¿Por qué me grita? Le he escuchado. Is that so? Suppose I better tell you what I know then. For one, this isn't a family operation. All the traders say the children who stole their passes were dirty, dressed in rags. Street urchins, by the sound of it. We get a lot around here. Orphans from the wars. A few, perhaps. You saw the refugees gathered by the entranceway? They're all looking for a new start in the Dominion and beyond. Some of them take it as an opportunity to rid themselves of unwanted baggage. The shame of it. Whoever's behind this would have to have made themselves known to the children at some point. And so should we. You should start with the children around here, then. I doubt they're the ones involved, but they might have heard something. It's worth a try. Vale. All right then. Questioning children. How hard can that be? Habla con los niños de mercader. No, de mercado, perdón. Remember when half the people coming through here were Niños. ¿Por qué tengo que hablar ahora con los niños? Excuse me. Do you mind if I ask you something? Can't stop you. I was just wondering if anyone has asked you to do anything out of the ordinary recently. ¿Qué clase de pregunta es esta? Suena un poquito fea. Anything grown-ups ever ask us to do is shut up and go away. So guess what I'm about to tell you to do? Qué niño más mal educado, ¿no? I'll leave you alone. Bueno, este niño no quería hablar, pues vamos a buscar al siguiente. Otro niño, a ver. No hay otro niño. Bueno, aquí le da una hostia. Ganas no le faltan, la verdad. A ver tú. Do you have a moment? What do you want? Madre mía, este ya no es un niño, este ya es un adolescente, ¿eh? I don't know. Nobody's asked me. What's picking pockets? Do you get paid for it? No, you get in trouble for it. So if they come calling, you know what to tell them. Ok. Supongo. Caravan stops next to the trip. Excuse me. What do you want? I don't have any money. It's all right. We're not going to hurt you. We just want to talk. Mejor que no hable Clive. We've Es más heard intimidante. that some very bad people are making children like you steal from travelers. We need to know who's behind it so we can stop them. I don't know much about it, really. But my friend, Hamza, he said he got a job doing something dangerous. Sounds promising. We need to find him and ask.
Do you know where your friend might be? He's usually by the tents outside town. Thank you. You've been very helpful. Bueno, al menos una persona buena, con cabeza, menos mal. Busca a Honza. Vamos. Bueno, Nuria, ¿sabes que las vacas son buenas en matemáticas? Son buenas en las multiplicaciones. ¿Cuánto fue el personaje? Ya te lo he dicho. No lo voy a hacer. ¿Qué tal estás, panadero? She must have meant the refugee camp. Let's hope he's still nearby. Vale, a ver. ¿Dónde está la orza? Ahí están. Fuck, bien, ¿y tú? Pues bien, aquí estamos. Llevamos ya casi 2 horas. ¿Cómo va el reino de Tubitú? ¿Mi reino? No tengo un reino. Yo soy muy humilde. Wish we hadn't handed over the pass, though. Could use one of those things to get out of this dump. Chance to be a fine thing. The moment they found out, they'd string us up by our guts. Que con estas voces yo lo siento, es que no son niños, ya son adolescentes. ¿Cuántos años tienen? Introduce us to these charming characters. Shit, we're in trouble now. What do we do? You two get caught if you want. I'm off. Si este niño no tiene 7 años, tiene por lo menos 40 en la cara. No pensé que VTUBER era una princesa o una reina. No, que va. Que va. Solo que me gusta este tipo de vestimentas. Y yo me siento una reina. Así, sin más. Tiene como 14. Cuestionable, ¿no? Daddy. La verdad, muy cuestionable. Did you see a boy run past? He stole something from a friend of mine. There was a boy. Es como bella, humilde, pero se viste como princesa. Exactamente. Exactamente, justamente eso. Pues es que no tengo ni idea. ¿Dónde se puede haber metido el niño? Niño, por favor. Ahí está el niño. Ajá, qué bien. It's all right, Hunter. I'm not going to hurt you. I just want to ask you some questions. Fine. Not like I've got a choice. I'm looking Este niño madura muy rápido. ¿Sabes qué hace una vaca en el gym? Saca músculo. Madre mía, ese jefe. Los chistes. Los chistes hacían falta aquí. Espectacular. Madre mía. A ver qué nos cuenta Honza. You found him then? Jill, where are the other two? Eloise is watching over them. She sent Ah, bueno, los niños, ¿verdad? You're him. I haven't got your pass anymore, if that's what you're after. I gave it to the Carstones. Whatever you do to me, I ¿Cómo llaman a los astronautas a una vaca en órbita? Una multa. Madre mía. ¿Te los inventas tú estos chistes? ¿Qué tipo de leche toman las vacas en el espacio? Leche de la galactosa. Ah. Mercenario fornido. Estos nombres son maravillosos. Un mercenario bien guapo, la verdad. Don't hurt him. ¿A que están buenos? ¿Son ingeniosos? Like hell we are. That brooch. Where did you get it? Me dio la insignia la señora. Master Theo. Goods. Theodore. What are you doing with these people? Unless you're the ones my sister was talking about. ¿Sister? Your sister. Your sister. Tienes mucho que contarnos. Eloise didn't tell us she had a brother. And why would she? I'm just a back and a blade. Yo solo soy un mandado. O sea, eres su hermano y encima eres un mandado. Qué triste. Theodore, at your service. Sorry about before. Theodore,
What do you know of the cast stones? Vultures who have made Barklad their hunting ground. They prey on the desperate, stealing from those with gil and bullying those without it into joining their flock. I'd been looking into their activities in hope of sparing the refugees any further hardship. But it seems they've already stooped even lower than I'd feared. Hansa's a good lad. Don't blame him for what they've made him do. If he and his friends hadn't agreed to work for the stones, some other poor souls would have. On pain of death, most likely. Clive, was it? And my sisters asked you to help put an end to the pickpocketing. Then we all want the same thing. Misión cumplida. No me han dado ni puntos de habilidad, qué triste. A ver, me han dado guiles, pero... Por favor. En fin. Tengo la siguiente misión que es hablar con Teodoro, pero vamos a dejarlo por aquí porque ya se está acercando la hora y ya me tengo que ir. Así que muchísimas gracias por la gente que se ha pasado por aquí. Hemos sido poquitos, pero no pasa nada. Lo importante es que lo hemos pasado bien. Y nada, pues nos vemos mañana con el directo de Persona 5 Royal, que se viene temas interesantes. Seguiremos con el castillo de Kamoshida. Así que nada, nos vemos mañana con el siguiente directo. Que vaya bien, gente. Bye, bye. Chao, chao. Bye, 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 bye. Bye, bye, bye. Voy a aprovechar para guardar partida. Chao, Nuria, que vaya bien, que vaya bien. Chao, chao, chao. Voy a hacer una... Voy a guardar partida. Ahí estamos. La partida. Ahí está. Bye, 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 bye.